the goodness of God. The midst of the circumstance, the midst of the bad report, there is still good report. Every circumstance is an opportunity for you and me to speak the word of the Lord. Where are we today? We are expectant, is brilliantly expectant. Personally, in our country this week, we've been doing some work in our country districts. We started from Tunamo, went to Isingiro, went to Kyotera, and finally came back. But it has been a good week. We bless the Lord. Even in my absentia, I found my family fine. We are not complaining, surely. We are not complaining. So, Mr. Nkaluba, we are expectant. Thank you once again. We are looking at growth mindset. Growth mindset. Forgotten my glasses, but I pray God restores my vision. Amen. Tujja kumalako. Growth mindset. Uzilese mu motoka? At home. Okay. No worries. Last week we introduced a new topic, which was about growth mindset. And today we want to share about how you can develop a growth mindset. Last week wali otugamba nti kikulu okubeera n'endowooza efaayo okukula. That it's important to have a growth mindset. Kati olwaleero ogenda tuyigiriza nti tufuna tutya endowooza bwetyo eyaayaanira okubeera nga weeyongerako. Mulimu abantu mu bulamu nga yeematiriza waali tafaayo kweyongerako. So we are expectant as you teach us on how to get a growth mindset. I think we have 3 different types of mindsets. There's a positive growth mindset, there's a negative mindset, and a static mindset. Wait a minute. A positive one, a negative one, and a static one. Yeah. What are those? Static, there are some people who are not
ready to receive anything new. Not ready to receive anything new, to learn anything new. Wow. Nga boba parkinga. Wow. Negative. This is usually from how should I call them? From naysayers, people who are they develop that mindset. Some develop it not knowing. People who criticize a lot. Kuganga bamutomezza nnyo ebigambo. No, there are some people who criticize a lot. Even they criticize when they're good. So they develop that negative mindset. Wow. N'ekintu ekirungi yenga akiwakanya. Ekivaamu n'abeera nga developing a mindset negative. Waliwo yabadde ku TikTok n'ateekako kasuku ng'agamba abantu mbu temukkiriza muntu yenna kunyumirwa Valentine. Mufube okulaba nga mubagamba nti tebijja kukola nti it will end in tears. Mufube okulaba nga tewali anyumirwa Valentine, mubagambe negative. So those are the naysayers you're saying. So one of the ways to develop a growth mindset, a positive growth mindset, is being open-minded. One way of learning is through being open-minded. Okubeera nga wegguddewo eri ebipya. You accept new experiences. Mulimu ekika ky'abantu nga ye tayagala kuyiga kintu kipya. Bw'aba alina omuntu gwe yali akkiririzaamu kye yamugamba kyamanyi kyekituufu paka kati. You should consider different ideas, different perspectives. Kubanga ebintu bikyuka. Mr. Kalva, I remember at the beginning of this year, nzijukira wali twali awo nga tunyumyamu nga tusharingamu with you n'otugamba nti n'embeera mu kibuga ekyuse nti era bizinesi nti nawe wennyini oli mu kweyubula okuva mu bizinesi ze wali okola oli mu kukyusaamu. So is that what you're talking about? Yeah, you should be ready to change. Most of our mindsets are outdated. We have outdated beliefs. Wow. So if you're not open to new ideas, ensetambula nekuleka. Nobeera mu bitakyakola. Remember, there are different kinds of people. There are those that set the trend, ababaleeta new ideas. If you're not among those that set the trend, beera among ababakoppa ne bakola n'okusingawo ekyo ekipya ekiba kyaleeteddwa. Waliwo abaleeta akapya. They are trendsetters. Abaleeta ebipya, ideas empya. For instance, in technology, America ereeta technology omupya. America trendsetter. China n'emukoppa n'ekola n'okusingawo. Technology yenna tukkiriza asinga omupya ava mu America. Electric cars. Kyatwalira omusajja 19 years okudevelopinga technology oyo. China emukoppa mu mwaka gumu n'emukola n'okusingawo. So n'ekiwanika. Bw'obanga toli America basetinga trend. Wakiri beera China. Beera abo abagoberera trend empya ne bagikola n'okusingawo. Ebyo bika bibiri. Waliwo ekika ekyokusatu abo abatayagala kumanya na kikize.
wanje nga balookinga. Yes. So bye bika bisatu byetwogerako wano. Be open-minded. There are those that set new trends. Fena tetujja sobola kukola ekyo. Fena tuyinza obutabeera innovative. Naye wabaawo innovation ezze. Beera open-minded. Manya ekizze. Sumankalu, waliwo analysis gye twali tukola mu course emu gye nsoma. Ne batubuuza nti twanalizinge kampani ezimu ennene ezibaddewo. Batuwa kampani amannya nga 5 naye ndowooza nzijukirayo, bayogera ku Nokia, ne bayogera ku Kodak, ne bayogera ku yali ani endala yali ndoza ya mmotoka. Mu bufunze kampani ezaagwa. Nti companies zaali nga ze ziri ku top. Waliwo ekiseera nga we wakwatiranga essimu ya Nokia. Nze essimu gye nasooka okukwata yali Nokia 3310. Nga Nokia nga simu nnungi. Naye abaana bajja ne baleeta smartphone. Nokia neeta movinga mangu nnyo na mutindo. To throw more light on that. CEO wa Nokia yagamba bwe baleeta OS wa omupya wa Android wa Google, Nokia olw'okuba yali esinga amaanyi bamugamba ku OS oyo n'agaana. Munene nnyo tayagala kumanya. N'agaana kyetubadde twogerako kyennyini ekyo. N'agaana okuyingizaamu innovation eyo. N'asigala n'owaabwe bamuyita simanya bamuyitanga Symbian oba something like that. Oyo. N'asigala n'oyo. Naye ekyo ekintu kya regrettinga obulamu bwe bwonna. Kuba Android bwejja yatandika kampani empya ezabaka technology. Zamubaka ne zitandika naye. That's how Nokia bwe yava. Ne bagisindiikiriza. Yava mu kintu bwetyo. Kugaana kw'embracinga technology omupya azeewo. Wow. Kati bwe weesibira nti nze nkola floppy disk. N'ogamba floppy disk nze ndiko sikyusa. Ojja sigaira. So baatuwa companies nga 5 naye nkuganya nzijukirako Nokia, Kodak. Kodak yali ya bifaananyi. Mwe temwalaba ku Kodak. Mwagirabako. Oba endala yali yaki ey'emmotoka zaali nga 5. Naye tugamba ozaanalizinga ne trend ya business yazo. But I get the point nti bw'ogaana okumanya nti nno trends zikyuka, you can be driven out of business. Definitely. So you should be able to change your outdated beliefs. That's the first step towards growth and a changed mindset. Changing your outdated beliefs. Naye ekyo kisoboka mu ngeri emu nga you're open-minded. So point number 1 is being open-minded. That is how you grow a growth mindset. Being open-minded. Nobeera nga weggulawo eri ebipya. Mr. Nkalubo, people are learning. Thank you very much, our online audience, for the feedback. CEO Moses says, watching live, thank you for the presentation. Yes, and please, as you comment, let us know where you're watching from and what you're learning. Apostle says there are 3 kinds of mindsets: the positive, the negative, and the static mindset. Welcome to Business Garage. Ivan says positive mindset is being open-minded, like you rightly said. Your learning is contingent on open mindset, says Director Destiny. Open-mindedness positions you to be a better learner. Mukyala Nkalubo agambye genda maaso awagira aliwana awagira. Birthday boy genda maaso. Wisdom has come. Be open-minded. Thank you very much, Fiona. The lack of embracing new changes or ideas will eliminate you from the market. Be open to change, embrace change, and that will only happen when one is open-minded. Thank you, Ryan.
I'm erasing out old mindset. Ivan kituufu ng'ogenda okukola BCM eyo. You erase the outdated mindset. Thank you very much. Irene, thank you for watching. And please let us know where you're watching from and what you're learning. Ask questions and they will be answered. Yes, Mr. Nkalubo, tugambye open-mindedness. Thank you so much, our online audience. Eyo ensonga nkulu nnyo, having an open mind. Kubanga ebintu bingi ne bw'otulaba mu social media, waliwo ekiseera ekyali nga Facebook nga yesinga mu buli kimu. Just tetwamanya kyekyaliwo, tetwamanya. It's not only here nti bagijjako. You have to use VPN. Naye newalala egenzeemuzinga amaanyi. Kati abantu ne badoptinga TikTok. Ne badda ku TikTok. Before you realize it, some people are on TikTok for fun. Naye TikTok yekyasinze okulanga. Others are there for advertisement. Okulanga. Yes. TikTok esudde media houses. Nkugambye. Esudde radio stations. Esudde empapula z'amawulire. Esudde TV stations. Kuba omuntu akola TikTok page ye ng'eringa TV. So, aba balemerayo ku Facebook. Obulango bwabwe simanyi kati oba what kind of audience they have. Ate jjukira abantu baagala birabibwa abantu. Kati oli bwabeera ne bizinesi yenene nga ayagala ogiranga okutwala ku TV enerabibwa abantu 5,000 nga TikTok kagenda kulabibwa abantu kakadde kalamba. Ate ku budde bwe bagambye nti we shall air your advert at 8. Abantu abamu bali tebatudde wali TV. TikTok advert etuuka omuntu waali. Ekutuukako nawe oli buli wendi nkufuna. If you're not open-minded, ojja kusigala gwe ngo okozesa ebyo ebyavaako. Oli n'abuuza girlfriend we. Outdated ideas. Ekipya kijje. Tulina omukisa, waliwo abakituleetedde tetwataddemu nnyo bwongo bwaffe. You just have to ride on it. Jump on the board. Oli n'abuuza girlfriend we, oli ku Facebook nti nedda, oli ku TikTok nedda, oli ku Instagram nedda, oli ku ki? Mbundi ku mobile money. Kati yeyokka gy'amanyi. So you should be open to new ideas. You should be open to another point is we should cultivate meaningful relationships. Cultivate meaningful relationships. Yeah. Okuzimba enkolagana. Kuzimba omukwano oba enkolagana n'abantu abakugasa. Yeah, nina omuntu gwe nabadde njogera naye yesterday. Nga ngezaako mubuulira, we are talking about business. Nengezaako mubuulira waliwo omuntu gwe namugambye ayina connections z'abantu abanene business. Nambuuza, what kind of prayer should I pray to get such connections? I've been praying for different things, but I think I should pray for that too. What kind of prayer should I pray to get such connections? I'm waiting for the answer you gave him. Kati, emirundi egisinga, before we get to go to that answer, emirundi egisinga bwe tuba tusabira end goal, tutasabira means. Wangi. End goal, tusaba obugagga, ne tutasaba means kufuna amagezi gai kuyita mufuna bugagga. So we focus on the end goal. Mukusaba, which is not bad. But sometimes obugagga buyinza okuba buli mu ngalo zo ng'obulamu bubuzi wisdom. Obugagga, by the way, money is printed.
in all different currencies, all different notes. Money is already printed. Money is out there. kwega sente weeziri Obugagga we sente weziri. musoga kyakoba nti sente diriwo Gye ziri baziprintinga dda. Kati mu nsawo zo mwe zitali. wisdom atutuukako weziri. Wow. Gwe twetaaga amagezi ago agatuukawo mu ngeri entuufu. Agazituukako ne ozifuna. Secondly, bw'omala ozifuna amagezi agasobola ozikubisaamu n'amagezi agasobola ozikuuma. Naye nga bo obugagga weebuli. More so in a country like Uganda. Mulimu ensi ezimu nga just weather eyinza okukulemesa, naye ensi ng'eno obugagga weebuli. So emirundi egisinga tuba tusaba end goal. Netusaba netwerabira okusaba means. Wow. Nga ate oluusi obugagga weebuli obuyina naye just wisdom. So when we talk about cultivating meaningful relationships, these are reliable friends, reliable groups of friends. Tubeera n'emikwano mingi. Naye buli mukwano gukuuma olw'ensonga yaagwo. Wow. If you wake up and you need advice from someone, let's be specific. You need financial guidance, financial business advice from someone. You should know who to call. So tojjayo simu n'okubira mukwano gwo olw'okuba gw'osinga okuwangaala naye. You should know who to call. Okay. So olina okuba n'emikwano egyo. Era bw'otunula last weekend we had an assignment ey'okuwandiika abantu 5. Era bw'otunula nga tobayina, manya omulimu gw'oyolekedde kati. Bw'otunulira emikwano nga toyina mikwano gisobola kujja ku ddaala lino mu kintu ekimu okutuusa ku lino. Manya olina assignment. Ate mulimu emyaka gy'otuukamu ng'emikwano tegikyakoleka. Wow. You either keep the friends you have oba osigalirawo. Watojja kuva eno ku myaka mikulu otandike kunoonya mikwano. Wasoma n'abaani, wakula n'abaani okuba nga toyinaayo bantu ba mugaso. Kutuuka kwegyo emyaka owangadde naani otandika okunoonya emikwano. Mulimu emikwano gy'ofuna purposely for instance, ne mugenda mu conference n'ofuna waawe emikwano purposely olw'ekyo ekintu kye mulimu. Ne mubaamu emikwano gy'ozze ozimba with time. So just try to cultivate meaningful relationships. Wow. Zijja kuyamba nnyo okukyusa mindset yo. Zijja kuyamba nnyo have a growth mindset. Omanye empuliriza amaloboozi mangi naye which voice should I store in my head? Olondamu kubanga owulira eno ekintu eno n'owulira ekiwakanya. Naye londako eddoboozi ki ettuufu ly'olina okukola ki? Okuwuliriza kiyamba nnyo. And I try to maintain such relationships. Si bya kunoonya mukwano n'omala ogufunamu n'ogenda. Try to maintain. Bw'omuyigirako by'omuyigiddeko n'omanya kye nali njagala nkifunye, agenda kuba n'ebirala ebipya. Era bw'onayagala obiyiga okomewo oddemu oggulewo buto relationship eyo. Try
to maintain such relationships. So build, nurture, and maintain meaningful relationships. There's one point which we always mention, so writing down goals. Nakyo kiyamba to develop a growth mindset. Writing down goals. But whenever I point out that point, nyongerako, make them realistic. And also try to make manageable steps towards achieving those goals. A journey of 1,000 miles starts with one step. Write down goals, make them realistic goals. Tove eno n'okola birooto bigenda kusuula ddalu. Wow. Set goals which are realistic okusinziira mu mbeera mw'oli. They can be a little higher than your bar. Si kibi naye towandiika kirooto kyewawulidde ku muntu n'okifuula ekirooto kyo, oli n'akulootera nawe n'okifuula ekirooto kyo. Wandiika ekikyo ekiri realistic okusinziira mu mbeera mw'oli. Bw'omala okiwandiika kijja kuleetera okuba nga your mindset ekyuka, kubanga whatever you do ofokasinga ku ekyo ekintu kyewasetinze. Ate era tokomaawo, find many steps z'osobola okuyitamu okutuukiriza goals ezo z'oba osetinze. I hear you. Ekyo kiyamba ku growth mindset. Kiyamba nnyo. Kubanga toyinza kukya n'ogamba nti kati njagala kukyusa kuva mu mbeera mwendi naye nga negyoyagala okuddamu togimanyi. Wanje? Tomanyi mbeera gyo. Kubanga last Sunday I talked about identifying your current mindset. You need to first identify your current mindset. I remember I talked about it last Sunday. Identifying your current mindset. Bw'omala okutegeera kikyoli n'owulira nga tekirina we kikutuusizza okikooye, manya ki ky'oyagala okuddamu okufuuka. Totegeera butegeezi ki ky'oli n'okikoowa n'otamanya ky'oyagala kufuuka. Manya ki ky'oyagala okufuuka, ki ky'oyagala okuzzaako. Then bw'omanya ky'oyagala okuzzaako, otegeere engeri ki gy'oyinza okukituukako ekyo ky'oyagala okuzzaako. Wow. So bw'oba tonnamanya ky'oyagala kufuuka, tojja kuva ku ekyo tosobola kuva ku ky'oliko, embeera gy'olimu. Wow. Yeah. People are learning. Apostle says, while others use TikTok for fun, others use it for fund raising. Kuberanga banoonya sente. Reframe negative self-talk. Instead of saying, I can't, say, I can with practice. That is Director Anita. Thank you very much. I intend to make relationships with great people. Yes, Ivan, that's a good one. Build up relational intelligence to make social capital, says Apostle. Pastor Bosco says, being rigid is a hindrance to growth. We should always open up to new things, to go away outdated ideas. People are learning. Friends are not simply got, but are made. Yes, Apostle, that is wisdom. It's one thing to get money, another thing to keep it, and still another thing to multiply it. I need wisdom at any level. Mami Nkalubo, you're teaching good. Thank you, Pastor Bosco. It's not how many voices you listen to, but what you learn from the voices. Thank you, Apostle.
Omukyala anyuma okutunulira agamba build, nurture and maintain meaningful relationships. Thank you very much, Muchala Kepler. Writing down realistic goals makes it possible to have a growth mindset. Yeah, realistic but challenging goals. Maminkalu abantu bayiga. Thank you once again. We are living in an era which is a little complicated. Sometimes ebituzimba birwawo kulekika. This week wabaddewo program ey'amaanyi ennyo buli muntu gye yandisaanye at least okufollowinga oba okutuukawo. Enambole wabaddeyo. Harvest money? Yes. Naye bantu batono nnyo abakitegeddeko. Kibi nnyo. Batono nnyo ddala. So amawulire agabadde gagenda mu maaso gabadde mangi nnyo. Nga ge gatambula. And I was so surprised. Lwaki ebintu ng'ebyo tebabimanyisa abantu? Talk about it. Ffenna muffe wano buli yandituuseeko ennamboole wandikomyewo nga tosigadde kyekimu. Wandikomyewo nga tosigadde kyekimu. Amagezi gabaddeyo ennamboole gonna nga gali towards making money. Changing the way you're making money. Ngabamu abagawulirako bagadduka buddusi. Naye kyanaku nti programs ng'ezo tetutera nazitegeerako. Wow. Tetutera zitegeerako. Ate tuwulira ebintu ebirala ennyo. So kyekyo lwaki tugambye tulina oluusi okukyusa mu circles ze tubeeramu. Mawulire ki banno ge bakuwa? Ebintu ng'ebyo bye tulina okunoonya. If you're to change your mindset. Wow. Bayigiriza abantu kola sabuni, kola candles, things you can do in your backyard. Bintu by'osobola okukola nga teweetaaze space ya kupangisa ne bireeta ssente. Oba oli mu kifo kitono kitya oba oli mu ki nga bisoboka okukolebwa. Ne bayigiriza ababadde balina bye bakola naye nga ne babayigiriza engeri empya gye balina obbikolamu okwongeza ku nfuna yaabwe. So we should always look out for such things. Another point is about allowing time and space for growth. Emirundi egisinga bwe tuwulira ebintu nga bino, Mr. Sunday oyagala by Friday next week ng'olabyeko ku mindset yo bwekyuse, ng'olabiddewo ebibala ng'olabyeko, which is not bad, but literally it is impossible. Wow. So you should allow time and space for growth. Allow time and space for growth. Omwana aba atandika okusoma abeera mu kindergarten emyaka 2-3. Ffenna tetumanyi kyakola mu kindergarten. Naye abasomesa baakiraba nti gino emyaka 3 kandibeere mu kindergarten. Basobola omusomesa ebintu ebimu leero n'oluddako kati bw'obanga oli, how do we call such people, ng'oli muntu ali fast paced ennyo oyinza ogaba nange omwana ye talina kyayiganga. N'agenda mu primary emyaka 7 good years ng'era bakyamupreparinga neyongerayo waggulu nga bamupreparinga. So you should allow time and space in order to see growth. Wow. Togenda wantu nga bagambye onaatuukawo ojja kuyigirawo n'omalawo ennaku 3 nga tonnalaba results. Anti kyekyo omuntu omu kye yagamba nti Adamu
yalina kulemererwa kubanga yateekebwawo nga mukulu, teyafuna time ekula, yateekebwawo nga mukulu n'atandikira awo, kati ebintu byalina musobako. He didn't have time to grow. So you should have time for learning things. Yeah, right. Or no, spare some time. By the way, time and space, kitegeeza ate you should also spare some time. Si kugamba nti this year I must change, I must learn this, but have you spared some time to learn? Nakyo kikulu nnyo. Question. Kikulu nnyo. Abantu abakujjukujju bagamba buli lunaku olina okuyigayo ekintu. Naye ate gwe oba olina kyoyagala okuyiga kimu bwe kiti, mu lunaku okiwaddeyo obudde. In other words, take off time every day to do something, to learn something that will help you grow. That's the point, but oluusi kiyinza okukyokutasoma naye that one thing that you want to learn mu lunaku okiwaddeyo obudde. Ekyo ekimu bwe kiti, omuntu gw'oyagala okuyigirako ekintu mu lunaku omuwaddeyo obudde obukuyigiriza obumuyigirako. We should have right priorities. Tusetinga obudde bwaffe mu kusinziira ku bintu bye twetaaga. Yeah, right. Tuleme kutamu. Some of us are just looking at the clock. Netambula nemalayo olunaku ne luggwako. Yeah, right. N'enkya netambula nemalako olwo ne luggwako. Naye nga mwezi essaawa zonna okuleka routine gy'omanyi nti wazaalibwa bweri, breakfast, lunch ku musanvu awo, sapa bwe ziti, temuli kipya kiwagatta mu routine. Temuli kipya. Okuleka ebyo by'omanyi ffenna bye baatugamba. Temuli kipya kikyo kiwagattamu. Ku ssaawa bwe ziti nja kukola ekintu bwe kiti. Abantu batandise ennaku zino okulaga abantu, omuntu okulaga nti ofaayo. That's why you see abantu batandise okukola ebintu ekiro. Ssaawa 8 oli n'agamba devotion hour. Nowebuuza lwaki teyagitaddewo ku 12 nga tukyatunula. Nzukuke ku 8 kulaga nti omuntu ofaayo. You have to wake up ku ssaawa 8. You tune in. Ogoberere. Oba oseetinze routine eyo. Naye si byagamba nti eno eya bulijjo nti ku 10 kuba ebyo byate ebya bulijjo tubeera ne MCs ku ssaawa 12 ze za bulijjo, but we fail to tune in. Kati ate singa MCs aliyo 8 Apostle yandibaddengako yekka ne family ye. Bisankalubo tumalirize. So we have to set tulina mu routine, tulina okugattamu ebintu byaffe n'okifollowinga tuve ku ebyo bye baatuteerawo abazungu. Breakfast ssaawa 4, lunch 7. Ffenna ebyo tewali ku ffenna teri yakiyiiya nti n'alya lunch ssaawa 7. Baakituteerawo. Lwaki tugirya 7? Baatusetingira. So you should set, you should obeereko n'ekikyo ky'ogambye mu lunaku ssaawa bwe ziti oba ekintu bwe kiti nja kikola mu ssaawa bwe ziti mu lunaku. Kintu kikulu nnyo by the way. Ffenna tutambulira ku kalimi ako ne kaggwayo ne tulinda enkya. Tulinda enkya. Cycle, as you're preparing to give us that final statement, oyogedde ku kyobudde n'oyogera ku kya lunch. Oli yabuuza munne ti obeera otya mu bbaala ssaawa zino. Oli n'amuddamu, what time do the throats open? Emimiro giggulawo ssaawa mmeka mbu. So people are learning. Apostle says it's not how many voices you listen to, but what you learn from the voices. Wow. And
writing down realistic goals makes it possible to have a growth mindset. Thank you, Apostle. My circle of friends determine my breakthroughs. Allow time and space for growth. Yes, allow time and space for growth to take place. Preparing is much better than repairing. Apostle atero tugamba wano. It matters what you learn on a daily basis. Yes, Frank Akwali. Frank, thank you for being on. Greetings to those people over there. Read books, take courses to challenge your intellectual state. That's right. Thank you very much, Principal Anita. Yes, Miss Ankalubo, that final word. Eri omuntu awuliriza olunaku lwa leero atuwatchinga ku mutimbagano over those ones in the auditorium. Thank you. You know, it is said that nothing can destroy iron except its own rust. The same applies to us. Nothing can destroy you, but only your own mindset. Nothing can destroy iron except its own rust. Yeah. Likewise, nothing can destroy you except your own mindset. Your own mindset. What a way to close this session. Saba tukubireko Mwami Nkalubo Mongalo as we appreciate him for the wisdom. Amagezi gali wano. Gamba buza muno amagezi gazze. Akugambye atya. Amina. Thank you very much, Mr. Nkalubo. And I want to remind you that every Sunday we are here 9 a.m. sharp, Business Garage. And I also want to invite you for our coming service, which is starting in the next few minutes, our celebration service. Please, you still have some few minutes to invite a friend. Invite a friend, let them be here, let them be in the presence of God, and their lives will not remain the same. May the Lord bless you. Shalom.